nkwaniriza nnyo muganda wange weebale kujja programu yaffe nga tukyagenda mu maaso n'ensonga za Mathias Mpuga ng'agezaako kwanukula ebbaluwa oba ripooti yali esomeddwa General David Muhoozi. Njagala banyulira bannaffe abasundu section kisundu section ennamba zaabwe ozirabawo ku screen. Asundu section bano woweza sente zituuka direct ku mobile money y'omuntu gwali e Bulaaya, Dubai, Bahrain, Qatar, Canada. Weereza sente oba si kyosobola okukozesa application yaffe gye bayita Paysi osobola baweza ennamba yaabwe eya WhatsApp nga wogirabawo ku screen n'obabuuza ekintu kino kikola kitya. Muve mu nkola ziri enkadde ez'okuwoleza ensimbi ate ne zituuka ate nga n'omuntu talina national ID. Already kati omuntu ennamba eba ewandiisiddwa mu mannya. So Mpuga agenda ku musango omulala oba ku keesi endala ey'omuntu gwe bayita Mr. Wangolo Dennis. So jukira twakomye ali ku kesi ya John Bosco Kibalama. Angenda bavunulira buli kye yayogera olw'ensonga byayogera mu luzungu tusobola okugoberera mpola mpola. Kale katugende mu maaso teweerabe subscribinga, okulikinga n'okusharinga. Okay. And bundled into a drone alongside 5 others, namely Nwagaba, Katende Bernard, Samba Silas, Kapato, and Zimla Dennis. Wano Mpuga agamba nti omwami ono bamusanga Kyebando ne bamukasuka mu drone awamu ne banne okuli Kasaga Dennis n'abalala amannya gasomyawo ne babateeka mu drone ne babuzibwawo. The abductees were taken to Kakiri Army Barracks. Babavuga okuva e Nansana and they fully released paka e Kakiri ku barracks ne bataako bana. Excuse me, young, please first come back. Awo speaker n'asooka n'ayimirizaamu ayagala okwanjula abaana b'amasomero abaali mu Garare mu kaseera ako. Ndowooza baali akaseera kaabwe ak'okuva mu parliament katuuse nga bava nga abaleese ye Patrick Nsamba, Honorable Patrick Nsamba bali bava ku Albert Cook Memorial School. Kale katweyongere mu maaso n'okulaba. They are represented by Honorable Simbwa. Where is Honorable Simbwa? N'abessomero lyali liva emukono nga Honorable Simbwa yakiikirwayo ne Honorable Hanifa Nabukera. Honorable Nabukera, you're welcome. Hanifa Nabukera. Thank you so much. Thank you for coming. Come again. And you have very good members. So Mpuga, Honorable Mpuga was praying to correct the record on the handset that the names were Nwagaba, Katende Bernard, Sambwa Silas Kasato, and Zimla Dennis. Sam Kasato is one person, Mr. Speaker. The abductees were taken to Kakiri Army Barracks, where they were tortured, and they fully released the cell for Zimla and Wangolo. Mpuga agamba bonna babatwale Kakiri ku Army Barracks ne babatulugunya. Abana bateebwa okujjako Wangolo ne Zimula. This abduction was witnessed by the area residents and an authoritative source, the Elson chairperson, Mr. Mwanje Richard. Nti chairman Mwanje Richard n'abantu basobola okulaba ekintu kino nga kibeerawo mu kaseera nga bawamba abantu bano. Last Honorable Speaker, Mr. Semuddu Michael Jackson. The kidnap case of Mr. Semuddu was reported by his relative. Mukulu Mpuga agenze ku musango omulala ogwa Mr. Semuddu Michael Jackson. Ono naye yawambibwa abo kati aba yakasampulinga cases nnya. Jukira kino kitundu kya kubiri abatana kitundu kisooka gye twatandikidde mugende maaso n'okukiraba ku channel y'emweno. At Old Kampala Police Station under that reference on 26th
of November 2020. His credentials at NIRA show that he was registered under that number. Mukulu Mpuga okugenda maaso n'okulaga national ID z'abantu bano ne case eziba zaawandikibwa kati ngene y'ebbiri abiri aba agezaako okulaga nti abantu bano baawambibwa naye n'obujulizi gye buli nti omusango gwaloopebwa ku poliisi wabula gavumenti n'efuuka kyesirikidde nga we yayanjudde mu nsonga esooka nti bawamba abantu wabula gavumenti n'efuuka kyesirikidde n'etafaayo wadde bagiwaabidde. So kye yali agezaako okulaga wano akwe kuleeta nti omuntu oyo yawandisibwa mu NIRA nti kati wano n'omukulembeze owa NRM Honorable Judith Nabakooba yayogera mu lujjudde nti abantu bano omuntu ono yawambibwa yakyogerera mu kyaki ku St. Andrews Cathedral Namukozi Emitiyana mu maaso ga Archbishop. Honorable Speaker, I sampled this to tell you, to settle the matter that the victims of disappearance were fictitious, and the prayer you shall make to this house subsequently Mpuga agenda maaso will be n'okunnyonnyola to eventually have nti occasion to situate gavumenti egamba oba ekyali mu ripooti nti abantu bano babulimba tebaliiyo abamu bagenda kubi eyo. So agezaako okulaga nti n'abakungu mu gavumenti abamu baali bamanyi ku nsonga z'abantu bano kati beebo bazzaamenya Prime Minister Judith Nabakooba, Onyango omugezi wa poliisi. I also bring to your attention that of the House that some government leaders, including cabinet ministers, such as the Honorable Judith Nabakooba, on record claiming responsibility for some of the missing persons. During a church service at St. Cathedral Namukozi in Emitiana, in the presence of the Archbishop of the Church of Uganda, the Honorable Nabakooba said she was aware of some opposition supporters who were abducted during elections. And when the families of these people approached her at home in Ikalangalo, she was able to secure the freedom of the victims from Mukireka SIU. Wano Honorable Mpuga agamba nti mu church nga wonna kunnyonnyodde Emitiyana Namukozi. Honorable Judith Nabakooba yakkiriza nti abantu abamu bawambibwa mu kaseera ak'akalulu. Ye kennyini nakkiriza nti mu butuufu basobola okununulwa we yatuukirirwa abafamire y'abantu bano. Yatuukirirwa abafamire z'abantu bano era n'asobola okununulayo abamu ku bantu abo nti baali bakwatibwa ne basibibwa ekireka ku SIU. Video and voice record on that matter. Honorable Speaker, era Mpuga agamba obujulizi gye buli mu vidiyo ate azze ku muntu omulala ennansana Honorable Yusuf Mugagga owa NRM yali omu ku abo abakulira abakwata abantu era yagamba famire z'abantu abo nti yasobola okuleeta Yusufu Mugagga ono yasobola okuleeta national ID ya Luwemba okulaga nti nno amanyi waje yali. So Yusufu Mugagga yali akwatagana n'abantu ku CPS e Kampala mu room 18 era nti ebirala bikwatagana n'ab'ekyampisi mu Giso, Mr. Swaibu, Kafuma Atwaha, Chairperson we Kabembe, Minister Ronald Kibuule, ne yaliko RD Fred Bamine. Bano be bakungu mu government Mukulu Mpuga bagamba nti bamanyi bulungi nnyo ku kiwamba abantu kino. From his relatives. He went on to produce Luwemba's national ID, demonstrate that he knew where he was being held. Mr. Yusuf Mugagga
has accomplices at room 18 at CPS Kampala building, where they coordinated the ransom and abduction conspiracies. The other officials implicated in the conspiracies are Champs Sub-County Giso, Saswipe, Mr. Kafuma Twaha, chairperson of Kabembe, the former minister Ronald Chibule, and the former RDC Fred Bamwine, among others. That Honourable Speaker. That Honourable Speaker, the House should use this information to interrogate the activities of these individuals and come to a Mukulu Mpuga agamba nti Parliament yandikutte obubaka buno bwabaweereza okugenda nga bakebera obujulizi okuva eri abantu abo basobodde okuteeka mu kiwandiiko ekyo kyali asomera Parliament mu kaseera ako. Subdued non-combatants. On November 6, 2022, heavily armed security operatives cruising a numberless Toyota Hiace minivan famously known as a drone sealed off Gladiator Paradise. Wano Mpuga ajja kukiwamba abantu ekikolebwa mu lujjudde nga ne kamera zikwata ekyo ekikolebwa kati ng'ekyage ekyali ku Gladiator Paradise oba Club Gladiator eno side ze Namongona noyambukawo gye battira Meja Kigundu. Okay. Masanafu, Lubaga Division, where they indiscriminately beat up revelers who were watching a Premier League football match. In the scuffle, bakuba abantu abali balaba omupiira Jamshid, the member of the security detail of the opposition, ne bawamba Jamshid Kavuma owa Nuupu awamu ne bamukuba n'essasi mu kisambi. And shot has inquired about the base of his arrest. I refer the House to the BBC documentary entitled "Vans Take People Away." Mpuga wano agamba nti bakebera documentary ya BBC yali awo ya dakiika 2 egamba nti drones, guns whisk away people. February 2023. I have attacked. Yali ya February on November 18, 2023. Sheikh Chilevu okusinga ku kiwamba abantu nyinza obutagenda nnyo mu misango Mpuga gye yatunuliramu egy'emabega. Waliwo emisango gye yatunulangamu egy'emabega kati nga ayogera ku gwa Sheikh Chilevu naye oyo naye bamukuba amasasi. The evidence of his killing was all over the place and the circumstances. On May 8th, 2023, Hamed Muhoozi, an NUP supporter, ayogedde ku Sheikh Chilevu kati agamba Hamed Buyoji era naye yali muwagizi wa NUP. Ayogera ku bintu bino ebisinga ebyalabikira mu mawulire n'ebyakwatibwa ku kamera. Inside the Toyota Hiace minivan that contained JAT officers, nti Hamadi ono bamukuba essasi ng'ali munda mu drone abamu gye bayita Toyota Hiace. For unsubstantiated allegations. The security officer who shot Muhoozi was neither charged nor marshaled as demanded by the law. But the Kampala Metropolitan Police spokesperson, Luko Wesegire, described the tragedy as an accident. Nti ensonga eyo kwolwo bamukuba essasi Luko Wesegire omwogezi wa poliisi mu Metropolitan ye Kampala oba Masekati ge Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo yagamba nti yatwala ensonga yonna nga accident eyali aguddewo munda mu drone okumukuba essasi mu kisambi. Kati awo obulagajjavu anenye bulagajjavu oba ensonga erimu essimba. We're waiting for a report of the occurrence of that accident inside the van. Naye abantu abo tebakwatibwanga. Not forgetting the March 2019 extrajudicial murder
of Ronald Sebulime, who was handcuffed, shot. Ayongera okwogera ku Ronald Sebulime gwe baasiba empingu mu Maachi nga abiri Were in the custody of ne police bamukuba patrol, amasasi alongside several security-inspired terror against Ngali members ku of the patrol. fourth estate, the media, and the peaceful protesting media, medical interns, and doctors that have occupied a fair share of this year. The excess brutality meted out on minors found at the Kawempe residence of Sheikh Yunus Kamoga ayogera ku nsonga ya Sheikh Yunus Kamoga nayo okutulugunya kw'abavubuka abaasangibwawo nga bakubwa ne bakubwa ensambagere nga obutambi bwe bwafuluma n'alaga nti kino nakyo nsonga yali yesimba era kyabeerawo nti ab'ebyokwerinda batulugunya abantu ne watali nsonga. Ojjukira ensonga ya Sheikh Yunus Kamoga bwe baagenda ne balumba ewuwe ne basangayo abaali bayiga naddala amasomero agamu ag'amadarasa oba mu kusoma lw'Ekiyisiraamu ne bagamba nti nno ali mu kutendeka batujju, naye mu kifo ky'okubakwata obulungi babasamba emigere. Obutambi osobola ogenda n'obunoonya, YouTube eyinza obutawalukusa kuzannya butambi bw'abantu balala. Relying on some of these cited incidents, Right Honourable Speaker, therefore, I strongly reject the position of government that security forces use reasonable force when conducting operations. Mpuga agamba nti watunuulira ensonga eyo yonna, awunzika agamba nti kizibu nnyo nga ripooti eyasomerwa General Muhoozi we yagamba nti ab'ebyokwerinda we baba bakwata abantu babakwata mu ngeri egoberera amateeka nga ripooti I ya therefore insist Muhoozi that we our report yali highlighting the security excesses was factual and premised on precedents, accounts of witnesses, and other credible sources who preferred anonymity for fear of reprisal. Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker and colleagues, on the issue of compensation talked about or mentioned in the report, it is on record that General wano Mpuga agenda kwogera ku okwali okusasula abantu abo abaafiirwa abantu baabwe, abantu babala 177 abaafiirwa abantu baabwe mu mwaka gwa 2020 Novemba. So agenda gyogerako compensate the bereaved families of some of the victims of the November 2020 riots, especially those in n'agamba nti kano kaali kazannyo 3 years later. abasinga tebaasasulwa Nothing in that regard has been effected. mu myaka 3 He oluvannyuma. listed 3 names of the then missing 177 persons and directed his intelligence to publish the full list, a directive that has since been defied and downplayed. Mpuga agamba nti General Museveni yogerako abantu 3 n'amala n'agamba nti lisiti y'abantu abo bonna abatalabikako 177 eragibwe mu mawulire oba public egitegeere, naye emyaka 3 ekintu ekyo The report tekikolebwanga. on November 2020 killings remains concealed from the public, to whom government should be accountable. Right Honourable Speaker, I have attached the record of the 18 November Human Rights Watch report entitled 1 Year Later, No Justice for Victims of Uganda's Lethal Crackdown. I've also attached a video evidence of the Commander-in-Chief directing the publication of that list, which has never appeared up to now. Right Honourable Speaker, at a November 2022 UN
UN Geneva Convention. The Attorney General of Uganda, the Honorable Ayanukula, a man I hold in very high regard, lied before the delegates that they had compensated some victims of protests, and they went on to cite Honorable Zake Francis, mu 2022 jailed NUP journalist Ashraf Kasidi, Attorney General w'akaseera ako Kidwa Kiwanuka ng'ali e Geneva on the contrary, mu lukuŋŋaana lwa Joe UN mu publicly November denied ever getting any penny yalimba from the government as compensation ekitongole ky'ensi yonna nti nno abantu abamu baalirwa at the ssente hands of security. amagye gakwata bulungi abantu On record, era tewali I was yadde the n'omu attorney for eyalumizibwa Kasidi, and therefore, kino matter has never been kyawandiikibwa ne mu lupapula lwa New Vision handled nga by Justice baakiteekako Sekana, omutwe and nti the state Attorney has been General playing games since, so it's never been conclusive. And so defends Ugandans human rights record. Honorable Attorney Speaker and General colleagues, asobodde it is only through relentless okutaakiriza efforts that some families eddembe ly'obuntu Senior nga we Amos likwatibwa mu Segawa Uganda. have been awarded some meager compensation. Wano Mpuga ayogera ku famire eya Segawa ow'emyaka 15 omulenzi oyo baali bamuka ne nnyina ne bamukuba essasi agamba nti eyo famire yeringa kooti gye yasalawo okuwaayo kasente akatono. Justice Musa Sekana 50 million shillings, which he complained to be too small for the life of her son, whose right to Bamuwa life miliyoni was 5 denied omukyalo oyo. by the 2-day November 2020 shooting spree. So I further have attacked the ruling in Miscellaneous Cause number 011122 of 2021, Hajara Nachito versus the Attorney General. It's fully attached by Honorable Speaker. Therefore, Honorable Speaker, the claims that the government has compensated the victims of the November 2020 protests are delusional and a naked lie. That if Mpuga agamba nti kakati gavumenti yekwasa nti nno yalirira abantu bano kya bulimba era kyejasiti kijja kumulamwa abantu obutalondoola nsonga ng'eggwanga naye nga bali bennyini abaakosebwa tebaliiriddwanga. it should not be kept on the record of Parliament, right, Honorable Speaker. Those who will come after us will never understand how we had that on record. Right, Honorable Speaker, detecting registration number plates of vehicles with security missions. Ku nsonga eno eddako Honorable Mpuga agamba bino ebyokukweka ennamba ng'emmotoka eziwamba abantu oba ab'ebyokwerinda babika ennamba eziri ku mmotoka basobole okukola ekintu kyonna kye bakola ewatali kutaataaganyizibwa oba kubalondoola olw'ensonga nti I bamanyi find kye bakola totally kyonna kikyamu. impractical that the government, as by its statement, expects people to take records of registration number plates in tense circumstances when masked men, gunmen in drones have their fingers read on the trigger. Awo omukulu Mpuga agamba anti kati mu ripooti ya General Muhoozi baali bagamba nti abantu nga ffe abantu ba bulijjo twandikutte amasimu ne tukwata obujulizi obwo nga bawamba abantu bali mu kikolwa. Kati omukulu Mpuga agamba nti ekintu ekyo kizibu nnyo olw'ensonga abantu bano ennamba bazikweka balina engalo ku mmanduso nti we balaba yenna akwata obujulizi essimu baakuziwamba sinakindi okumukuba essasi obujulizi obwo buleme ttuuka gy'aba Security agenda personnel kusindika. of the Chief Anti-Military Intelligence traveling in a drone shot dead a 34-year-old Jacqueline Narwanga, a resident of Nakabogo village in Wakiso district. July 2023 Jacqueline Narwanga yakubibwa amasasi abantu abaali batambulira mu drone olw'okuba nti yali agezaako okufuna obujulizi The olw'abantu abaali deceased was on bawambibwa her way to her garden when she found baamukubira Wakiso. herself Omukyalo ono yali agenda kulima kati mu lugendo luno olw'okulima
laba waasanga abantu bano abali baguumisa okuwamba omuntu oba okukwata omuntu. Kwandibadde ng'okudduka baamukuba bukubi masasi. Because she was about to witness an abduction operation. This implies that even if she had taken a record of the security vehicle, Ekyamussa she would have been unable to yali agezaako be unable to live to yali tell the agudde story mu as lukwe witness. I olw'okuwamba refer the House nti ne we yandibadde wakukwata bujulizi tebandimukkiriza kuba bandi. entitled "The Army's Triplets Kill Woman Going to Her Garden." Obujulizi buno bwalabikira mu lupapula lwa Security is fond of switching registration number plates. nti ng'oggyeko ekyo ab'ebyokwerinda ennamba z'emmotoka bazikyusakyusa This was evident nga bamaze through missoni Major zaabwe General ez'okuwamba. Mzee Sabiti at the Deputy Inspector General of Government or Inspector General of Police when his vehicle number plate was switched to a Toyota Hiace drone for an operation. This is the Deputy IGP. Nti mu kaseera ka Muzeeyi Sabbiiti emmotoka ye baakyusa ennamba eyo ne bagiteeka ku drone ne basobola okugenda mu maaso n'okukola ebikolwa eby'okuwamba abantu. Depending on the magnitude of the operation they intend to conduct. I also reflect on the various by-elections. Era okwalinga okumugamba yagamba nti kya bulijjo bo ng'aba security okukyusa ennamba okukyusa namba puleeti ku mmotoka oba ku kintu kyonna kyonna nga bagenda okukola ekikolwa kino. Era emmotoka zino baziteekako obusa oluusi obwente. Kati Mpuga yayogera ku Bukedya, sipiika n'agamba nti aggyeko Bukedya ku lisiti ye. Nti ye sipiika ekyo takirabangako ekyokuteeka obusa ku Bukedya ku mmotoka Bukedya ye nga ye takirabanga kakyekirira ekitundu eyo. Yes, And I'll make a determination. yes, bawanyisiganya akaseera akawanvu. Being Parliament, I rarely interrupt. I'm wondering whether it is a rejoinder or a new statement. Because, and some of the people whom I don't want to put on record. Atuwuliriza alinda ekitundu ekiddako nga tugezaako okulaba ab'esayidi y'oludda olwa gavumenti bye baali bagezaako okuteekawo okujungulula obujulizi bwonna Honorable Mpuga bwe yali aleese mu kaseera ako. Tusisinkane mu kitundu ekiddako. Kino kitundu kyakubiri, enkyajja kubaawo ekitundu ekyokusatu. Temwerabira bannaffe abasundu exchange. Ennamba yaabwe weeryawo osobola obbaweereza WhatsApp gw'ayagala okuweereza oba okufuna ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'obeera oweereza. Sisinkane mu kitundu kyaffe ekiddako.